Ladies and gentlemen, as today's lecture is being conducted virtually, I would like to provide you with a few instructions for the smooth running of the event. Please ensure that your microphone is muted throughout the duration of the lecture. We kindly request that you dress appropriately for the occasion. If possible, please adjust your camera settings and utilize our virtual background feature. Should you have any questions, you may raise your hand virtually to seek permission to speak, or alternatively, you may type your questions in the chat box. Unless it pertains to questions related to the lecture, we kindly ask that you refrain from using the chat box. Thank you for your cooperation. Ladies and gentlemen, our main agenda will be moderated by Dr. Dian Maifara Putri. Please allow me to briefly introduce her. Dr. Dian Maifara Putri completed her studies at Universitas Trisakti, then continued to get her oral and maxillofacial surgery specialist degree in Universitas Padjadjaran and graduated in 2017. She is currently a lecturer at Oral and Maxillofacial Surgery Department, Faculty of Dentistry, Universitas Padjadjaran. Everyone, please welcome Dr. Dian Maifara Putri. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, distinguished professors, doctors, all residents, colleagues, ladies and gentlemen. Welcome to guest lecture event from Oral and Maxillofacial Surgery Department, Universitas Padjadjaran. My name is Dian Maifara, and it's an honor for me to be moderator for this event. As we all know, many ways in biomarkers research have been significantly improved, and one of the most useful and cost-effective tool as a biomarker is saliva. Saliva has high accessibility and less invasive procedure that can make it the center of biomarker research. And as for today, we have Dr. Salahuddin Jauhari Arif Ikhwan, DDS PhD, and he's going to present a lecture about advances in salivary biomarkers for early detection of oral squamous cell carcinoma. Dr. Salahuddin is an associate professor of University Brunei Darussalam. His expertise is in molecular biology and molecular craniofacial embryology, and he has a lot of research and publications. Well, without further ado, please welcome Dr. Salahuddin Jauhari Arifin Ikhwan, DDS PhD. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and Jumat Mubarak. Selamat pagi. Thank you very much, Dr. Dian, for your kind introduction. So I'd like also to thank the University of Padjadjaran Faculty of Dentistry for inviting me again for delivering this I call it guest lectures. I remember last year came physically. Inshallah, so this time I would like to share it's a bit, actually not something new, but a bit, like well known, but unfortunately, we receive least attention from most of us. Yeah, one of the reason because I will later on I will explain. Okay, so before we start, so just I'm asking, do you want this lecture to be conducted in Bahasa Indonesia or English? It's your preference, Doctor. You can use Bahasa or English. It's okay. Okay, mix up maybe, yeah. Mix up, okay. Okay, where is the bottom? Okay, can you see the screen now, everyone? Yes. Is my voice clear enough? Yes, it's just clear. Now I experienced the problem with the audio system. Okay. This is the topic as I proposed to be delivered. Yeah. Actually, I've been interested in the saliva since maybe about more than 10 years. Yeah. But to be honest, most of my research about saliva, usually we face a lot of problem actually. Yes, maybe like Dr. Dian also, yeah. I've been collecting some sample of saliva. But again, up to now, there's none of the result on saliva is something comparable with the sample collected directly from the patient using the blood or using the tissue. But anyhow,
we have some, let's don't lose our hope. Inshallah, if we try keep doing this and increase the number of the experiment on the method also, the number of patients also, inshallah, we can achieve our purpose. Okay. So this outline of my presentation. Some introduction, and this the thing I'm going to highlight one more. Yeah, this introduction. Okay, I think most of you already know. I believe most of you attended here from maybe I saw some and no person that they are from oral surgery, some of them from oral medicine or pathology. Most I can admit that all of you are clinician. I'm not clinician, only basic scientist. So maybe you already know about this, about the oral cancer, yeah. The most common, especially here, OSCC, yeah, with troublesome. So far, our challenge everywhere, not only in Indonesia, but around the world, especially from South Asia and Southeast Asia. Last time I met some colleagues from Pajajaran in Kuala Lumpur last month, sorry, May. So we discussed about talk about global oral cancer. We talk about oral cancer mostly from South Asia, and we just realized there's research and publication from our area, which is Indonesia. Despite we have got number one population in South Asia, is very still minimum. So inshallah, hopefully we can contribute to add the number of the publication, so we can enrich the data bank in the world data bank for oral cancer. So same problem. Yes, that 40% of head neck cancer, still pros and cons. Some tested this head neck cancer, our area, dentistry, the other said, oh, this is the area from the ENT. Anyway, so it doesn't matter. Okay. So according, I think has been known, has been established, we can say about more than 90% actually there. Hopefully this similar data obtained from Indonesia. Most of the patient come with oral cancer, they are having OSCC, unfortunately, yeah. And this, as we know, that as long as the OSCC, so we follow that like principle like other type of cancers, which is cancer is not one factor disease, instead is multifactorial. Yeah, that's usually we blame the genetic, right? So genetic in the someone got this genetic, someone just got like their parents that they have cancer, maybe the descendants will have cancer also. But don't forget, we have also other things, environment. Yeah. So, and if we can divide into two about the cancer here you see here in this table, so we have intrinsic and non-intrinsic. Say we can omit the intrinsic risk. We cannot do anything because during the application, it can happen because of so many things, because of the induction by the carcinogen or mutagen. But don't forget, we have also another things that endogenous and exogenous here. Yeah, non-intrinsic here. The thing that we can modify. So as the clinician, as scientists, as lecturers here, we cannot do anything on the endogenous factor, but we can do something, at least one or two at the endogenous factor, and we can do a lot of things in the exogenous here, as we know that mostly in oral cancer because of smoking, yeah. And what else? Like alcohol, yeah. Maybe in Indonesia, alcohol, yeah, consumption is yeah, quite rare, but mostly we believe smoking and something else, yeah, and tobacco chewing also. Okay, so another word that's to change one cell, normal cell become cancers. It is called, we take multi-step of carcinogenesis, we call it. Yeah. We cannot blame one factor only. Okay? And recently, we realized that not only the
induction by the oncogene, whatever, but also the destruction of relationship, we call oral dysbiosis, between the oral ecosystem and the mucus here. Some bacteria can play a role here, destroy the symbiotic between the mucus and the bacteria population oral cavity, which related with the inflammation. And also some of the epigenetic. So we cannot blame genetic only, but also epigenetic. Yeah. We don't know what's going on with the protein has been produced with our gene, yeah, in the oral cavity. Usually this happens most of the oral cancer related with DNA methylation, for instance. Okay. Okay. So that's the problem. I'm sorry with I forgot to remove the sound, yeah, sound effect here. So this is the problem last time I discussed with Dr. Endang. Yeah, about he mentioned about the patient came with the tongue tongue cancer. Yeah, this most of just realized most of cancer or OSCC came to us. Yeah, from the either from gingiva or from the tongue, mostly from the tongue. Usually the patient came the late stage, not in Malaysia, not in Brunei, everywhere late stage. Yeah, that's why here as our clinician, you are general practitioner, you are specialist in oral medicine, either you are as the oral surgeon, just take a message maybe. This a long time ago, actually, about 10 years ago, message from professor in Malaysia that she told me that she used to save several patients by spending about 15 minutes looking at the soft tissue of the patients. Yeah, rather than focusing on the teeth, she focused on the oral cavity tissue, of the soft tissue. Is there any, for checking any redness, any clinical symptom? Or maybe the patient not realize. So she realized, this was still early stage. She did uh, biopsy. She found, this OCC. If something like, early diagnosis, this can save the patient. Because most of the patient, they came to us with symptom already, not asymptomatic. Very rare, I have to admit, yeah. Most of the patient came to us. No patient come to us to the dentist to asking for help because they got no problem, doctor. I come just for check my oral health, oral hygiene. Very rare, right? Or they got toothache or something. At least there are some complaints. So OSCC has no symptom at all at the beginning. Yeah. So as we know, any change at the beginning, this sorry too fast. Any small change or cavity can be an iceberg. Maybe look small, 1 millimeter or 2 millimeter in the mucus, can be something beneath in the soft tissue. So here, I think the clinician know better than me. The standard like this, yeah. Clinical oral examination, as I mentioned before, spend 10 minutes, 15 minutes to check the oral mucus, yeah, if possible using like better light, yeah, or better equipment. And then, plus if we saw something, we can do like this, yeah. Simple brush, yeah. Try to do histological investigation. The problem is usually do the cutting some biopsy, cutting some part of tissue for doing biopsy. But somehow the patient need to be assured that he or she need to come back to us to have surgery, yeah, to remove. If this one is um, like malignancy, unfortunately, same problem everywhere. After the biopsy, some patient didn't come back. Yeah. So, as I mentioned, mostly we rely on the picking some part of tissue from the patients, from the oral mucus, from the suspected area, by cutting it and send to the lab, checking histologically. So this one cancer or not. This one invasive. Not only that, painful. Same goes with we want someone want to take blood from ourselves. Yeah. Even I myself, I have to admit, it is I feel fear. I get fear on the if someone will take my blood about 10 milliliter, yeah, from my vein.
I don't want to see the needle penetrate my leg, sorry, my arm, yeah. But so that's why a lot of people, they are afraid of needle. So we have to think something else, yeah. Not only that, cheap also, cost effective, yeah. So okay, so we can think about non-invasive methods, yeah, liquid biopsy, yeah, liquid biopsy from oral cavity. What are they? We can take from saliva, for instance. Yeah, we can check, is there any, like what are there some like some pieces of cells, yeah, scattered or separated from the tissue, or the protein, the marker, or something else. Okay, so the only fluid we can collect from oral cavity is saliva. Okay? Saliva has been known for a long time, yeah, for like diagnosis, yeah, diagnostic tool. So there's been proven for instance, for HIV testing, COVID testing. Usually we're talking about the infection, yeah, infection or like metabolism. Saliva is now almost, like become like standard now, almost at par with blood. Even the blood still golden standard, but no need to take blood sufficient. We can use saliva as the sample. Why saliva? You can read here, yeah. It is easy to collect, yeah. Patient usually they have no problem. Can I have about your saliva, but 1 cup has no problem. Rather, can I have your blood 10 milliliter? Again next week, again come again for another 10 milliliter. Wow. If I have to think several times, if I get paid, to have my blood taken from my arm several times, I have to think. Yeah. And also, yeah, dealing with the bloods, not only time consuming, dangerous also for us. Imagine we're taking like this, suddenly the needle, yeah, needle prick us. Not only that, also some of the patient tremor also. And also to handle blood is quite expensive. Okay. So before that, there's a brief, uh, like refreshing, yeah, but what can we find in saliva? Here at Sobit, we can check the genetic, yeah, anything, metabolomic, microbiome, protein in the saliva. So here, much more detail. What can we have in the saliva? Mostly we are looking for the lining cells. When we are talking, when we move our tongue, some, yeah, I believe about more than 10 cells from oral mucus will be released. Yeah. We have also some microbes. We have also protein. And don't forget, there's some genetic part, yeah? Some genome, either from the cell or from the saliva. Okay? We can say saliva is a mirror of the body. Yeah, yeah, because you can see here, saliva from they get the some part of the blood released from the capillary to the salivary gland. Yeah? So we call it biomarker in the blood. What is biomarker? This one, according to NIH, the definition of biomarker here. Yeah. Something that can be quantifiable, can be measured, can be evaluated. Yeah. That is indicator for normal or pathogenic or pharmacologic response. This so this for biomarker saliva, yeah, this important for mostly for detecting any disease. Yeah. Sometimes the disease not necessarily with oral cavity, systemic disease, as mentioned. HIV also, even now, hepatitis B, hepatitis C can be detected using saliva. Yeah. Someone got inflammatory disease or autoimmune disease, now possible using saliva. Not to forget the oral cavity disease, periodontal and caries. If we can divide what kind of biomarker from saliva, yeah, in general, almost similar with the blood, different only in the proportions. What we can have it from saliva, we can have, yeah, 5 biomarkers: genomic, proteomic, yeah, genomic, DNA, RNA, yeah, proteomic, the protein has been expressed by the genome, metabolomic,
microbiome, and immunology. The thing related with the cancer, usually the number one, genomic, proteomic, and list metabolomic and immunologic. Microbiome still, yeah, very rare. We call it all omics. Okay. So, since it has been known that saliva got potential biomarker, has been widely investigated, well known. So now many scientists, they are but started but almost 20 years ago, they began to focus, can we use saliva for detecting oral cancers by focusing at biomarker. The issue is before I continue, the issue biomarker, if we like biomarker, if we use genetic biomarker for breast cancer, we have the RCA. Yeah. The problem with oral cancer up to now, up to date, we don't have single molecule as biomarker for OSCC. Which means we have to check 10, at least 10 genes. Still challenging. But if we have sample enough, yeah, population enough to do the research, so inshallah we can focus, maybe not 10 biomarker, maybe can be less than that. Okay. So far, I'm going to focus into 3 biomarker for OSCC that's been review has been done so far, which is ctDNA or circulating tumor DNA, EV or extracellular vesicles, and microRNA. And plus, this circulating tumor cells, not only DNA, tumor cells. So these 4 things can be found not only in the saliva, but of course in the blood. But in oral cancer, we focus on the saliva aside from the blood. So this biomarker in the liquid form, either blood or saliva, they got some advantage here. It means they can be taken anytime. Say we use saliva, this real-time picture of the patient come today, and then next time the patient come to visit, we check again, and then we try to correlate with the tumor, size of tumor, for instance. And in case patient have been receiving like chemotherapy, this got effect or not. And most important thing for research is the molecular profile for our database, to enrich our database to find the molecular marker for this. So let's start number 1, circulating tumor DNA. This, how come we can get DNA from the saliva or from the blood? This from saliva, usually it is from the bursting cell, necrotic apoptotic cells. For DNA, that's the issue is for DNA, RNA, which one can be saved? I think we know, DNA much more stable than the RNA. The RNA, the problem is this very much among the central dogma. DNA, RNA, protein, RNA is the most fragile. Once get out from the cell, will be destroyed by the enzyme. Our saliva is rich with enzyme, and with one of the RNAs. That's why quite hard to find RNA from oral cavity from saliva. DNA still, somehow still, especially if DNA still being kept inside the cells. But this circulating tumor DNA is mean that DNA has been released from the cells. There's the tumor cells burst up, undergo apoptosis or whatever, So this will release the DNA. Can you hear sound? Right.
Oh, sorry, this got quite long yet, so I just skip. Okay, so if we are going to detect the DNA from the healthy patient, it's quite easy, yeah, if you want to take DNA. This it happened with the cell that undergo necrosis, apoptosis, but in cancer patients, some, yeah, thing, yeah, we need to consider. Yeah. So cancer cells, some of the cell undergo replication faster than normal cells, and it happen. Some of them can be recognized by the immunity system, can be destroyed. Some of them undergo necrosis. So usually, yeah, this the accumulation. There's the number of, whenever a cell undergo replication very fast, usually they become fragile, easy to undergo like bursting. Yeah. So this chance for the DNA to be released, it's mean the level of the ctDNA, yeah, ctDNA, this will increase also. Yeah. So if mostly in the blood, and the blood at the end can come to the saliva. So this has been realized by most researchers, even though during the journey, there's some DNA will be digested. Yeah, that's the issue. Yeah. So here we need to know, we need to understand also the amount of DNA and also the size of DNA. If this DNA come from the apoptotic cells, usually this we need to realize the size will become shorter. Yeah. Yeah. About 180 to 100 base pairs. If the cell necrosis even becomes smaller, because it involve a lot of enzymatic reactions, it's become autophagy, maybe can be around 300 to 400 base pairs. Okay. So this, we need to categorize this DNA come from the cancer cell or from normal cells. Yeah. If cancer cell, we need to check is there any mutation or not. If we believe there is mutation, that's the part. The issue is about mutation, its main marker, so we don't have any conclusion yet what kind of marker, genomic marker for the oral cancer. So here we can also think about the epigenetic. As I mentioned before, the cancer, oral cancer, not necessarily because of genetic, but also can be epigenetic. Yeah. Can we find some methylation? Yeah. The issue again, the amount of the circulating DNA here in saliva can be less than in the blood. Okay. And also here, if we give the patients the drug, yeah, anti-cancer drug, for instance, so we can check also whether the drug affect the number of apoptosis. For instance, the patient came to us, we did some surgery. We also give the patient chemotherapeutic drug. So we want to check, yeah, or even radiation, yeah, we want to check after that how much the amount of the apoptotic cells by checking the amount of apoptotic DNA. Yeah, just try to focus the amount of apoptotic DNA. Also here, focus to DNA here. It's much more focused now. As we know, we have only two here. DNA that mean genetic alterations involved in any cancer, including the oral cancer. Those involved as proton cogenes, as RAS, for instance, and I think Dr. Dia now doing BRAF, PRR, BRAF, tumor suppressor gene, p53. Good thing about p53, none so far, we don't have any, we're talking oral cancer, except the cancer because of the cancer happened because of the HPV, the sequence of tumor suppressor gene p53 already mutated. We can say, we can say that all, if not most, most of all, oral cancer, they have no normal p53.
we can also see, is there any loss of heterozygosity? Yeah, yeah. So this has been about this genetic alteration, yeah. I already mentioned P53. We can think also about the methylation about this gene, yeah. There are many that keep increasing. Different data, yeah, different publication on different area will present different result. Some of them overlap, yeah. But some of them overlap, as mentioned, like P16 here, EDNRB, DCC, many, yeah. This, I just found the 2024 papers. They have one full list I cannot put here in their presentations. There's from the systematic review group from China. So they found this kind of the ctDNA analysis with this kind of alterations. So this like can tell us that the ctDNA, circulating tumor DNA, can be a reliable, yeah, source, reliable tool for checking any genomic change, yeah, any genetic change. Yeah. But interestingly, we didn't find RAS, yeah, RAS mutation. So next, extracellular vesicles. Yeah, EV, usually people use EV here, not electric here. Sometimes EV now get confused when I Google EV, not the apparent Google is not this one, but electric vehicle, yeah, electric car. Okay, here this EV is one of main mechanism in the intercellular communications, where one cell or other cell they communicate each other, including cancer cells. Yeah. Okay. So usually in the saliva, the cell graph EV here, usually they are in certain package, yeah, either DNA, RNA, or microRNA, including protein. They got released, yeah. Say the cell, yeah, yeah, they release the vesicle here. The cell, yeah, the cell can be still healthy, not necessarily undergo death, but they release this vesicle. It's the video. Okay. So the brief studies show that the EV, yeah, the EV capable to transfer protein, including nucleic acid, that capable to either to induce tumorigenesis or inhibit or block tumorigenesis, any of them. Yeah. If they are carrying proton cogenes, so they will, or like growth factor, of course, it will induce the tumorigenesis process. If the EV carrying the tumor suppressor genes, yeah, or protein, so this capable to stop or block or inhibit the tumorigenesis process.
Okay. So here, the previous research has found that the EV by checking the size, the proteomic, so the markers, echosomal markers, we can detect the OSCC either from the original tissue or parental tissue or the metastatic one. Yeah. One paper found that they found the cell from metastatic patients already stage 3. Yeah. So they found the cell found in the EV found in the liver. This originated from the oral cancer. So, but this that's the long story about EV, not as circulating tumor DNA. This has been, well known, has been practiced, has been, become a focus for a long time. This EV is still quite new, actually. Yeah, yeah, yeah. Communication between cell. This example, yeah, from this paper, how this EV can be transmitted, yeah, from one cell to other cells, especially oral cancer. So again, another issue here. We need to know the genomic, the genotypic characteristic of the cancer cell in the patients. Not so many papers so far. Yeah. This the original paper, not the review one. They found this from the patients. Yeah. So they check also this I'm not sure why was not so many publication about EV here. Yeah, I'm not sure about challenge here. They even they check this immunity, yeah, the CD9, CD81. So they check also about response to therapy, yeah, to the radiation. Yeah, so and then microRNA. This one a hotspot now. Usually we are talking about the genetic change, genetic alteration, mutation in oral cancer or other cancer. We focus merely on the DNA or methylations. But nowadays, yeah, we begin to focus on microRNA. Actually, that's about 15 years, microRNA. This microRNA now considered as something like not important, but eventually become very, very crucial because it realized that some microRNA carrying some genetic informations. Okay. Yeah. Sometimes the lack of microRNA only about 20 nucleotide. Yeah? That's very small size. Here. Yeah. So maybe if some of you got some question, as mentioned in the beginning, RNA, that's one much more unstable molecule compared to DNA when it released without any protection from the cells, yeah, because it's facing a lot of enzyme in the oral cavity. But actually, since the size of microRNA is quite small, so somehow
the enzyme they can take times. So usually the enzyme targeting the big size RNA. So there's 20 let's go to small. The chance to get digested getting smaller, even though in the practice when we handle microRNA, yeah, or small size RNA, we need to the environment must be free from any RNAs, any enzyme capable to digest RNA. But anyhow, so this microRNA usually have been released with huge amount. Yeah, as we know, they're related. Yeah, they are so involved in communicating among cells, and the researcher realized oral cancer. Yeah, there's a lot of in the microRNA when they check using database, they are associated with, not responsible, associated only to try to link this RNA with certain disease, yeah, mostly by statistic, yeah, they found they associated with tumor growth, yeah, also the gene related with cellular proliferations, yeah, apoptosis, migration, invasion, yeah, even the last one, radiosensitivity and chemosensitivity. This the list, and the list even now the 2024 paper, yeah, increase, but some of them are here, yeah, like I write here, yeah, mRNA. The issue with this research with microRNA is quite expensive, yeah. Yeah. Usually with genome protein cheaper, but when we deal with microRNA, uh, so this quite much more time consuming, yeah, also more expensive here. And with the recent publication 2024, what we use, but this publication is the systematic review. Yeah, we found that this microRNA 139, this, and also this, yeah, 375, this can be like potential biomarker for OSCC, can be, yeah. But the data, all of them, none of data from us, mostly from overseas. Okay. That's the three biomarker. Now the other potential, yeah, circulating tumor cells, not the DNA, not RNA, but the tumor themselves, yeah, tumor mass. Yeah. As we know, the attachment of cancer cells not as thick, not as tough as the tissue, like oral cavity, yeah, tissue. Usually, their cell attach each other in very tough, difficult to be released. Yeah? The integrin, the protein that attach them is very tough. But cancer, not like that. Easy to destroy. Yeah? So because of this, there's a lot of chance, yeah, that cancer cells can be separated from the parental tissue. Yeah? It means can be released from the primary tumor mass here. Yeah? And then enter the blood vessel, including saliva. So by counting the number of CT here, I mean CT tumor cell, not the ctDNA, CT cell here, we can think also, yeah. Normally the normal cell, yeah, normal cell, they are not as easy as the cancer cell to be released, yeah. Usually that's quite hard because I mentioned quite tough, yeah. The attachment among the cell quite stable, yeah. It's not easy to be digested, yeah. But this one, no, yeah. So usually we can say something like if we find that a lot of cells inside the blood, yeah, this more than normal, we can suspect this cell come not from the normal cell. The issue is here is the blood has been proven. There's so many research, but with the saliva still not enough yet. Yeah, because usually when this release from the tumor tissue in the saliva, this will be when the patient spit, yeah, spit out, it will be disappear and the cell. We need to find, yeah, especially the tumor cell is still small size, but the big one we can induce something, but to a small size we cannot do anything. Yeah,
we can say insignificant. So therefore, we cannot discuss too much about this regarding tumor cells. Yeah. So just now to compare, yeah, about the circulating, yeah, about the all these three biomarkers, microRNA, CT, DNA, and also EV. MicroRNA, I put opposite way because now microRNA, this become like prima donna now, yeah, for checking. Mostly we have our sample focus on the DNA mutation. Now our time to focus on microRNA here. The issue is here, the constancy here. We need to handle microRNA here, so we need real-time PCR. Running real-time PCR, good things. We have to thanks to COVID-19. I mean, yeah, because COVID-19 now real-time PCR machine become available everywhere. Hopefully this issue can be solved. Yeah, we have the enzyme, everything. Yeah, that to prepare the microRNA. Like now the main issue, the real-time PCR. Now the real-time qPCR no longer issue, but the how to prepare, how to collect the microRNA now issue. And then also this, the interpatient variability, yeah, the age, yeah, the inflammation, and also tumor size also. Yeah. Again, according to previous publication, so far they have their own protocol. When we try to follow them, we cannot reproduce. So if in our case, if it happened, in our place, we want to establish, we need to establish our own protocol by modifying the previous protocol. Yeah, but we can stick on the once we get the result, we have to try to make this protocol established by maintaining the uniformity. For instance, we have to check carefully the number of samples, the age, yeah, the characteristic of the sample. Also, not to forget the sample number also. Yeah. Previous result, they have only less than 100, yeah, samples. ctDNA, second, yeah. Thing we really know here, yeah. So many advantage we can what you got when we have ctDNA. This is the most, I think, the most popular nowadays. Yeah, still we have been used for more than 20 years. We got ctDNA from the saliva. We can check any mutation or any epigenetic alterations. Yeah. Checking the molecular profile also. Yeah. We can check whether this based on molecular profile, this patient got good prognosis or not. But the disadvantage here again, yeah, interpatient. Yeah. Also, contamination by non-tumor circulating free DNA. Yeah. This one, yeah, high cost of isolation, similar like microRNA. Yeah. The issue here is the amount of DNA too small to be collected from the patients. Eventually, we need to use blood. Yeah. Sometimes we need to compare side by side. The patient, if we do research, we need to take the patient blood. We need to compare the patient saliva to make sure. Again, blood is the golden standard. Yeah. EV here. This the best actually. Yeah. We need a small amount. No need to have the cell intact. We need only the EV. Yeah. It doesn't matter cell under apoptosis or necrosis from the tissue. The issue here, this we need ultracentrifugation because why? We cannot use the ordinary centrifugator machine. We need ultracentrifugation. It's mean more than 40,000 RPM, more than that, because the EV very light. It's very light. Yeah. So need more gravity force to push them to have it in our sedimentations. Sometimes we need other things. Yeah. Sometimes we need if we want to measure the shape. Yeah. We want to check the shape also, the characteristic of the surface EV. So we need a microscope. Again, no standardized protocol. Okay.
So here, this, if you can conclude here, the status of the liquid biopsy using saliva here. Saliva gets some future, yeah, especially this ctDNA, EV microRNA, plus CTC, even though the sample is small. If I may add the end about the biomarker, yeah, is the challenge so far in oral cancer, no single molecule are responsible for oral cancer formations. Must be more than 1, 2, 3, 4, 5, yeah, and a lot of variation between one patient and other patients. Okay, so with this, how to solve this? We need to improve better methodology, yeah, sampling, and the most important thing I highlight here, population samples, the number and characteristic. The issue when you do research is the sample number is still too small, right? So it is good if we have like database in Indonesia for everyone and nation. Whenever they get oral cancer, they send the database to one single, like a database in national one, so anyone can access, from the patient. I mean, not only database for the clinical, but I mean also the genetic database if possible. Yeah, at least we have from the biopsy. With that, I end my presentation. If you have a question, shall I try to answer? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dr. Salahuddin. Very insightful topic. And I'm sure our audience have so many questions to ask. Well, for all of the audience, you may ask the question using raise hand icon to ask the question directly to Dr. Salahuddin, or you can type your question in the chat box and I'm going to read them for you. Okay, please. Halo, Dr. Salahuddin, Dr. Dian. Halo, Prof. Assalamualaikum, Prof. Armas. Salam. Saya boleh bertanya tapi dalam bahasa Indonesia ya, takut bahasa Boleh, Inggris boleh, Prof. saya. Boleh, Prof. Silakan, I'm Prof. not fluent in English. Boleh, Prof. Apa kabar, Prof? Sehat? Takutnya yang saya tanya dengan yang tertangkap oleh Salahuddin beda. Jadi sebelumnya saya hanya apa ya, menerangkan bahwa prodi kami atau departemen kami itu sudah sekitar 15 tahun yang lalu Dr. Salahuddin lakukan hal-hal yang berhubungan dengan tanda kutip molekuler ya, walaupun tidak secanggih yang tadi Dr. Salahuddin bilang sampai mRNA dan sebagainya. Kita dimulai dengan imunohistokimia yang sampai saat ini juga masih dilakukan. Tapi dengan berjalannya waktu, yang kemarin itu terakhir dan minggu depan itu mungkin sejawat Dr. Dian itu melakukan penelitian yang berhubungan dengan PCR untuk melihat DNA ya, tapi belum RNA ya. Beberapa yang perlu saya minta penjelasan karena saya produk lama ya Dr. Salahuddin. Yang pertama mengenai supaya jelas aja beda epigenetik dengan genetik pada terjadinya etiologi suatu kanker ya, terutama karsinoma ini. Yang kedua mengenai hubungan antara chronic inflammation dengan terjadinya kanker. Itu banyak sekali paper ya. Itu dimulai dengan katanya adanya hubungan pada kanker kolon ya. Ya, Itu Prof. ada hubungannya dengan chronic inflammation dimulai dengan adanya polip. Mungkin dua itu saja, Dr. Sarudin. Makasih. Makasih banyak, Prof. Oke, makasih pertanyaannya. Ini pertanyaan penting sekali ya untuk kita semua ya. Yang pertama mengenai genetik, epigenetik ya. Mungkin kalau yang mengambil bidang genetik, paham ya. Genetik ini kalau saya boleh sudah refreshing lagi ya. Genetik ini misalnya kita melihat biasanya mutasi kan, mutasi ya di sequence misalnya ya, ada DNA, misalnya mutasi pada P53 ya, mutasi tertentu pada sequence tertentu menyebabkan P53 tidak berfungsi ya, atau pada pada protein cogen misalnya RAS, MYC atau BRAF ya, mutasi tertentu itu menyebabkan gene itu menjadi hiperaktif, harusnya produksi cuma 10
10 molekul jadi 100 molekul. Jadi sel itu seperti apa? Kalau kita bayangkan seperti kalau protein receptor gene itu seperti rem pada mobil, sementara kalau protein gene itu seperti apa namanya tuh? Seperti gas ya, ya, akselerator gas. Kita nggak menekan gas tapi tahu-tahu jalan sendiri. Nah, kalau epigenetik itu apa? Epigenetik itu gennya tidak mengalami sequence, tidak mengalami perubahan, tetapi ada benda-benda lain yang menyangkut pada gene itu, ya, sehingga gene itu tidak bisa berfungsi, ya. Contoh tadi methylations, ada metilasi atau phosphorylations. Yang paling sering jadi kalau dalam oral cancer yang sering di blame ya jadi kambing hitam ya sering itu ialah methylation ya. Banyak ketemu patient ini dia normal ya, ternyata dia ada methylation ya. Salah satu sehingga dia mengganggu dalam proses pada saat gene itu mau terekspresi ya. Nah, eh, contoh lain juga tuh misalnya phosphorylation. Nah, ini kebetulan itu tesis PhD saya dulu ya. Phosphorylation pada satu jenis sel oral cancer dan sama-sama lung cancer tapi lain sel lines, lain pasien ya, lain pasien, dia lain. Yang satu kenapa kok buas sekali, satu lagi enggak, agak cengeng, satu mudah sekali terlepas ya, mudah sekali mati. Nah, ternyata itu dicek phosphorylationnya pada serin ya, misalnya pada serin 46. Jadi dia mempengaruhi pada saat dia melakukan tugasnya, pada saat ekspresinya. Itu Prof. Ya. Jadi genetiknya tidak ada, sequence tidak ada masalah, masih normal, tetapi dia mengalami gangguan. Kan epigenetik, kalau boleh kita katakan bajunya, Prof. Baju orang nggak apa-apa, bajunya beda. Ya. Pakai bajunya salah. Misalnya tadi kalau saya boleh contoh analogi dari profesor saya di Jepang dulu menjelaskan, saya juga mengalami kesulitan memahami epigenetik itu. Dia simpel menerangkan seperti ini dulu. Epigenetik itu misalnya kamu normal, kamu sehat ya, mau pergi ke tempat mau pergi ke misalnya mau pergi ke tempat dingin ya, dia bilang Hokkaido dingin lagi musim dingin, baju saya salah, saya bajunya supaya baju dingin saya pakai baju kaos biasa ya, kedinginan lah saya gitu ya. Tapi kalau yang genetik itu memang sudah ada masalah pada diri saya, sudah tahu saya sakit ya, lagi nggak enak badan, pergi juga ke tempat dingin. Nah, itu seperti itu kira-kira Prof. Ya, mungkin kira-kira yang itu Prof mengenai genetik, epigenetik ya. Lalu pertanyaan keduanya mengenai apa tadi Prof? Saya lupa. Yang kedua, Inflammation. oh ya, inflamasi ya. Inflamasi memang salah satu diketahui bukan hanya oral cancer ya, oral cancer juga tuh salah satunya ya. Mungkin Prof pernah baca papernya kalau dari orang di India tuh ya. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak yang melakukan apa tuh merokok terbalik ya, inverted smoking gitu ya. Itu kan menyebabkan inflamasi. Ternyata inflamasi kronik inflamasi juga bukan karena mechanical, bisa juga karena bakteri juga ya. Namanya kita tahu nama inflamasi kan berarti sel-sel tubuh tuh dalam inflamasi dia berusaha untuk merilis protein enzim ya, mengekspres protein yang menyebabkan dia untuk menyembuhkan luka. Inflamasi biasanya karena ada luka kan, sel-sel yang nggak baik itu harus cepat diganti dengan yang bagus, dengan yang sehat. Untuk menggantikan sel-sel yang nggak sehat itu dengan sel sehat, artinya di sini proteoonkogen harus aktif sekali, harus memproduksi sel-sel baru. Artinya biasanya memproduksi satu atau dua sel misalnya per jam ya atau per hari, terpaksa produksi lebih. Nah, somehow dia tidak terkontrol, hanya berlebihan. Kita hanya butuh 10 sel, tapi dalam proses kita produksi 100 sel. 100 sel ini nanti menjadi pertanyaan, dia ini sel normal atau bukan? Itu Prof kira-kira. Ya, jadi uh, kalau oral cancer ini memang biasanya yang tadi saya hubungkan dengan dysbiosis tadi, infeksi sudah, tapi asosiasi ya, banyak kan eksperimennya asosiasi ya, asosiasi antara apa namanya, misalnya seperti kandidiasis, ada asosiasi dengan oral cancer ya, dari kejadian-kejadian klinik ya. Lalu pada eh, apa contoh masalah lain tuh eh, eh, apa itu seperti Pak Saryawan tuh bahasanya apa ya, recurrent aptos ulcer ya, itu juga itu kalau dibiarkan kan seperti kronik kan,
itu ke depannya kita misalnya awalnya karena bakteri atau karena trauma terbiar terus kan. Tapi nanti seperti biasa tuh secara physiologically sunatullah tubuh akan berusaha memproduksi sel-sel baru untuk menutup luka itu. Sayangnya bukan hanya menginduksi sel-sel apa proton collagen itu bukan hanya menginduksi sel-sel yang normal untuk produksi baru, dikhawatirkan saya lupa tadi maaf yang dalam satu penjelasan tadi kita baru sadari bahwa ada yang namanya stem cell, cancer stem cell ya. Mungkin kalau ada pernah dengar cancer stem cell rupanya itu memang ada, dia tuh ada satu sel dalam tubuh kita nggak tahu ya saya ada atau enggak ya, tapi memang sudah dipercaya ada. Nah dia itu bisa terinduksi anytime. Itu mungkin ya yang tadi yang dalam proses inflamasi tadi bukan hanya menginduksi pertumbuhan sel normal, tapi juga dikhawatirkan stem cell cancer juga bisa terinduksi. Ya, belum lagi nanti dalam proses inflamasi akan mengganggu dalam proses epigenetik juga, berarti berhubungan sebetulnya. Dan juga ke depannya nanti beberapa protein yang terlibat dalam proses kronik inflamasi juga bisa mempengaruhi dalam proses translation, ada protein-protein yang penting untuk pertumbuhan sel atau inhibisi sel. Kira-kira gitu, Prof. Kalau boleh saya jawab. Terima Ada kasih, lagi Dr. mungkin. Salah. Baik, demikian Prof. Apakah ada tambahan yang ingin ditanyakan, Prof? Oke, saya rasa sudah cukup. Baik, kita berlanjut ke penanya berikutnya. Bila ingin bertanya dalam bahasa Indonesia, dipersilahkan kepada para dokter sekalian. Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Ini menarik sekali ya sebetulnya temanya. Karena sekarang kita punya pilihan. Jadi tidak hanya menggunakan darah, jadi bisa menggunakan saliva sebagai biomarker. Oke, do we have another question? Mungkin kalau boleh saya juga ingin bertanya, Iya, dokter. boleh. Ada titipan pertanyaan ini sebetulnya. Oh ya, Apabila pada kita sebagai orang normal tanpa ada kelainan em, tumor atau kanker, apakah kita perlu melakukan screening biomarker? Karena kan sekarang mudah ya dengan menggunakan saliva, sepertinya mudah sekali. Kita mau screening tinggal keluarkan saliva, maka kita bisa dapat banyak informasi. Apakah kita perlu melakukan screening biomarker cancer sebagai orang normal tanpa ada kelainan, tetapi mungkin punya riwayat keluarga dengan cancer? Bagaimana, dokter? makasih Dr. Dian. Idealnya begitu sebetulnya seperti kita health check up kan. Ini kalau bicara untuk kita sendiri ya, health check up kalau kita bisa kan ditawarkan mau periksa cancer marker atau enggak ya. Biasanya kan lihat harga dulu ya. Tapi kalau memang kita ada kemampuan, nggak ada salah kita cek juga. Seperti halnya dengan ini. Nanti masalahnya kan memang pasti mahal ya kalau bisa apa-apa genetik ya. Eh, ini kalau memang fasilitasnya memungkinkan, eh, juga biayanya memungkinkan, semuanya memungkinkan, adalah nggak baiknya setiap pasien yang datang kalau bisa memang bisa dicek sekalian. Apalagi saliva ini ya. Ini kita membayangkan, menghayalkan masa depan ya. Untuk sequencing semuanya udah nggak masalah. Kita hanya perlu sampel ya kan dari pasien kita cek juga. At least dia bisa jadi kontrol kan nanti untuk riset kita kan, untuk database kita kan. Kesulitannya ialah atau kita membandingkan antara yang cancer dengan yang non cancer, kita sering kekurangan negatif kontrol ya kan, sering sekali. Nah itu dia. Ini sampai contoh dari diabetes kayak Malaysia contohnya ya, atau mereka mengadakan data Malaysian Genome Center itu UKF itu, mereka punya database tentang berapa lumayan banyak ya, 100.000 tuh banyak diambil dari pasien-pasien yang mau periksa lain. Jadi mereka of course minta consent dari pasiennya ya. Bukan diambil darahnya, bukan hanya diperiksa untuk penyakit tertentu, tapi sekaligus diperiksa genetiknya karena mereka punya pengen tahu kenapa diabetes mellitus type 2 itu tinggi sekali di Malaysia. Ternyata dari data-data pasiennya itu, mereka bisa ketemu yang kita sebut namanya incidental finding, yang kita nggak sengaja ketemu ya.
Nah, itu juga dilakukan bukan hanya di Malaysia, di Switzerland contohnya tuh kan. Itu ngambil data apa di mereka karena itu untuk buat tumor substance itu mereka ambil data semua, hanya mereka mengumumkan siapa yang mau jadi volunteer. Yang diambil orang sehat juga, ya. Seorang nggak cuma orang sakit, orang sehat juga, ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, nggak ada sebenarnya hal yang baik kalau dari orang sehat bisa kita periksa juga, ya. Tapi itu lagi nanti untuk risetnya kita sudah mengalami kesulitan saat ini. Tapi harap-harap ya dengan adanya sebenarnya nggak tahu ya, mungkin banyak orang mungkin nggak suka kalau saya bilang COVID-19 telah membuka cakrawala kita terhadap qPCR. Kan dulu kan mahal luar biasa, sekarang jadi lebih aksesibel, tapi masih mahal kan, masih mahal kan sampai sekarang. Kalau bisa, tapi sekarang tidak semahal dulu ya, harusnya tidak semahal dulu. Itu bisa kita manfaatkan untuk hal-hal seperti ini, ya. Mungkin ada baiknya nanti kalau pasien datang ke, itu masalahnya ya, untuk menyimpan sampel saliva itu kita harus pikir juga. Kalau udah terlalu lama juga, kita tidak bisa periksa beberapa biomarker tadi. Sudah keburu degraded. Kalau tisu kan bisa kita simpan berapa tahun kan ya. Kita abaikan formalin, kita bisa slice nanti in the future, masih parafin lagi. Tapi kalau untuk yang saliva ini, eh, kita harus tahu metodenya disimpan di mana, sehingga nanti pada saat kita mau periksa, apa yang bisa kita periksa. At least biasanya kita masih bisa periksa ctDNA-nya. At least itu. Jadi sebenarnya nggak ada salah juga kita ambil salivanya, kita simpan dulu. Kalau saya boleh minjam dari kata-kata dari supervisor saya dulu, ya betul, kumpulkan dulu sampel-sampel, simpan. Nggak tahu kan di pas depan ternyata sampel itu bisa kita pakai untuk kita cek. Seperti itu. Saya kira itu. Iya, betul sekali. Pada akhirnya mungkin kendalanya kembali ke biaya ya, Dok. Ya sama Sebenarnya waktu juga. Nanti ya waktu biaya dan juga. waktu. Ya, Waktu betul. juga. Ini kan karena memang harus ada tim ya, dedicated tim buat ini. Karena kan sebagai klinisi pasti sibuk sekali ya. Nah, itu kalau ada tim khusus yang di lab tuh yang bisa untuk kerjanya untuk hanya mengumpulkan itu yang mungkin sangat bagus sekali. Itu isu di mana-mana. Betul sekali. Baik, apakah ada pertanyaan dari audiens? Eh, Baik, kepada Dr. Debbie Fajar Mardian, raise hand. Boleh silahkan, Dok. Baik, terima kasih Dokter Oh, Dian. Assalamualaikum Prof. selamat malam, Salahuddin. selamat ketemu lagi. Ya, terima kasih sudah berjumpa lagi. Senang sekali rasanya saya hampir setiap kali Prof. Solah kuliah tamu saya selalu ikut karena Oh iya, topiknya sangat menarik ya, oh, cancer gitu. Kebetulan mirip-mirip. saya juga dulu uh, masih sih sampai sekarang menggeluti cancer. Um, saya ingin bertanya, Prof, mengenai tadi kan yang Prof bahas adalah salah satunya circulating tumor cell, yang mana memang menjadi salah satu topik yang cukup menarik itu, terutama kemarin itu yang saya lakukan di bidang pancreatic cancer, dan ya pada awal-awalnya memang kendalanya sama gitu sih, mereka evasif dan apa ya jumlahnya sedikit. Kemudian yang berikutnya yang tadi mengenai microRNA dan satu lagi apa ya, extracellular vesicles. Ini ya, Um, iya, terakhir tuh saya untuk collectingnya isolasinya agak sulit itu. ya betul. Eh, jadi tadi juga Prof. Solah membahas mengenai beberapa bakteri seperti Fusobacterium dan Porphyromonas itu, yang menjadi salah satu yang menginduksi saya bertanya. Kira-kira kalau misalkan dari uh, sudut pandang mikrobiom, ada nggak prospek untuk uh, mendeteksi oral cancer dari mikrobiomnya? Tadi kan yang dibahas mengenai asosiasi gitu. Tapi kalau misalkan dalam jangka panjang, apakah ada nih Prof, kemungkinan untuk mendeteksi cancer melalui mikrobiota atau mikrobiom? Terima kasih Prof. Ya, Assalamualaikum. sama-sama wabarakatuh. Makasih banyak Dr. Dewi. Oke, mau lagi ya. Oke, makasih itu tadi mengenai uh, apa tadi ada pertanyaan juga mengenai pankreas. Boleh sebelum saya tak sebelum saya jawab yang tanya mengenai pankreas itu boleh tahu kesulitannya apa tuh? Apa problemnya waktu itu isolasinya? Uh, Dulu eh, kan saya kerjanya di model mencit itu untuk sekian banyak sampel darah yang diperoleh itu yang terlihat di kolom apa kolom
ketika mendeteksi circulating tumor cell itu hanya sekitar 3-4 gitu. Jadi nggak terlalu banyak gitu. Nah, itu dia. Itu buat yang lain juga ya. Itu bayangkan pada darah, berarti apalagi pada saliva. Pada saliva kan lebih itu lagi masalahnya kan. Nah, untuk mengisolasi memang oke, bisa coba jawab yang tadi microbiome itu sebenarnya memang sudah ya in vitro sudah dibuktikan bukan sekedar asosiasi tapi ada pembuktian terbalik menggunakan in vitro. Kebetulan kolega saya di Malaysia ya dia eh, alumni Melbourne ya dia sekarang fokusnya ke microbiome ya microbiome ya jadi mencoba mencari pattern microbiome pada orang normal dan orang-orang yang ada cancer ya. Nah, itu jadi sebelum kita memulai untuk memang mimpinya ialah ya, mimpinya main aim untuk risetnya ke masa depannya ialah supaya nanti kita bisa memperkirakan bagus buat edukasi ke pasien kan. Hati-hati loh, kamu oral hygiene seperti ini ya. Bakteri kamu patternnya seperti seperti ini. According to our research, our observation, biasanya yang ada kombinasi bakteri-bakteri ini, misalnya fusobacterium banyak, lactobacillusnya kurang, ya, probiotiknya kurang, biasanya pasiennya cenderung kan mengandungi kanker karena berhubungan dengan kanker. Tapi sekali asosiasi karena biasanya masih pasien kan. Nah, kalau sampai level untuk mendiagnosis itu bisa, tapi setelah asosiasinya cukup jumlah sampelnya. Jadi so far itu dibuktikan baru secara in vitro saja. Dia buktikan waktu dia riset di Melbourne itu dihubungkan antara oral cancer ya pada model sel lines itu dengan beberapa bakteri, produk-produk bakteri itu. Dia menemukan memang, oh, bakteri ini dia bertanggung jawab pada proliferasi sel ini, kanker ini in vitro gitu ya. Tapi in vivo, nah itu masih perlu bukti lagi. Contohnya animal perlu. Tapi asosiasi ini masih kekurangan data juga kan. Tadi menarik sekali memang tuh kalau orang bisa melihat itu ya. Makanya sekarang walaupun begitu dia sudah berani meluncurkan pasta gigi ya, produk ini pasta gigi probiotik disebutkan diklaim dalam botolnya itu. Ini bisa mencegah oral cancer. Berani sekali. Tapi saya ketemu juga, saya nggak sengaja di sini beli waktu Jakarta beli obat kumur probiotik saya beli gitu mengenal lactobacillus masuk akal juga sih kan lactobacillus itu kan probiotik kan bisa ya mengendalikan pertumbuhan apa out bakteri-bakteri lain yang enggak yang parasit kira-kira gitu kan itu kemudian itu ada dokter Dian cuma sekali lagi masih jauh sekali ya banyak kan masih in vivo in vitro belum sampai ke clinicalnya ini kita masih perlu mengadakan asosiasi dulu tapi menarik sekali ya eh, pasien datang kita periksa yang oral hygiene bagus yang tidak kita cek ya yang sehat tadi yang kata coba pasiennya sehat kita cek pasien yang sakit masalahnya pasien yang punya oral cancer itu biasanya mereka sudah menjaga kebersihan mulutnya pun udah susah jadi agak bias juga gitu kan. Kira-kira gitu dokter dia dokter Dudi. Baik, terima kasih Prof. Solah atas insight-nya. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Salam kenal Dokter Ya, Salahuddin. Saya sama-sama. dari Terus Abroki. ya Oh, saya udah dari berapa rumah kita? sakit dari harapan kita, Prof. Oh, di Jakarta juga ya? Di Jakarta, saya Iya. di rumah sakit anak dan bunda, Prof. Oh, oke, ya, ya. Ya, dan kami bekerja di Club Center. Oke, Yang jadi ini menjadi inspirasi saya juga nih karena salivary biomarker ini kan tentunya untuk early detection untuk cancer gitu. Eh, Bisa nggak memberikan sedikit gambaran, Bro? Saya jadi tertarik karena dengan salivary biomarker ini bisa nggak untuk early detection untuk congenital disease gitu, Bro? oke. Yes. Makasih banyak. Bro. Oke, Terima tadi kasih, Bro. sama-sama. Menarik sekali ya. Eh, Kebetulan tadi sempat saya singgung sedikit di awal-awal presentasi saya. Nah, kanker ini adalah salah satu, kan misalnya saliva itu perwakilan darah sebenarnya ya. Perwakilan dari darah kan kita mirror. Mirror tuh artinya nggak seperti 100%. Namanya juga mirror. Kalau mirrornya kotor ya nggak akan persis lah gambaran mirrornya melengkung nggak akan persis. Paling nggak ada kesamaan sedikit lah paling. Nah, jadi apa-apa yang ada di darah itu bisa didapati walaupun dalam jumlah proporsi yang berbeda di dalam saliva. Nah, cancer itu hanya salah satu saja. Sebetulnya systemic disease ya, systemic disease itu juga termasuk ya congenital disease itu
ada hubungannya juga kan congenital disease kan sebabnya mesti atau paham menurut saya kan ada yang sifatnya memang ada bawaan genetik, ada yang bukan, ada yang sindromik, non sindromik. Nah, tapi yang paling penting itu memang sudah biasanya orang yang sindromik non sindromik kita akan ambil gennya juga. Biasanya ceritanya ngambil gen, biasanya kita ngambil darah kan. Biasanya dilakukan pada saat operasi biasanya. Ya. Memang sampai saat ini darah tetap golden standard dok ya, tetap ya. Kita nggak bisa, udah kita ambil saliva aja, terbukti kok ya. Dokter Jansen salah satunya itu nggak cuma ada banyak deh. Nah, sudahlah ngambil sampel darah juga. Tapi alangkah baiknya kalau kita punya juga nanti ya. Itu bisa kan kita bisa pelajari lagi ada banyak bukan biomarker kita panggil ya. Ada gene yang bertanggung jawab dengan cleft lip ya, cleft lip tentunya pada sindromik non sindromik ya. Saya cuma ingat beberapa tuh ya. Nah itu kalau kita sudah bisa bahasa Jawa bisa mengidentify oh itu misalnya ya gene itu ya gene X itu. Nah nanti ya kita tinggal cari aja pada saliva kita ada atau enggak. Tetapi tetap ada baik kita bandingkan dengan darah dulu. Dan yang ada di darah dulu. Karena kan itu seperti menantang mainstream kan, menantang mainstream itu kan. Oh kita ambil darah, darah itu memang kita NP bisa ambil DNA banyak dari limfositnya kan, karena ini pure genetik kan, pure genetik. Nah, tapi kalau saliva sebetulnya kita bisa ambil juga. Mungkin kita nggak perlu banyak saliva ya, untuk supaya bisa dikoleksi kita ambil. Kan kita mentargetkan intinya dok. Kita targetkan sel-selnya itu atau circulating DNA-nya kita targetkan, ya, cpDNA-nya terutama ya. Nah, untungnya DNA itu lebih stabil daripada RNA dan lain-lain, bisa kita simpan. Mungkin seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita bisa lakukan, minta saliva sedikit, apa salahnya sih kasarnya gitu. Tentunya pasien sudah kasih tahu maaf ya kita ambil sedikit ya, sedikit nggak sedikit juga sih, 1 cup tuh lumayan banyak juga seluruh pasien meludah tuh. Tapi sayangnya kita juga harus bandingkan dengan yang ada di darah, jangan sampai nanti kita klaim di saliva nggak ada, ternyata sebetulnya ada di darah gitu kan, vice versa, di darah nggak ada, di saliva ada, false positif seperti itu. Bisa insya Allah bisa gitu ya, karena darah aja bisa diambil, saliva juga harusnya bisa, cuma mungkin metodenya ya. Boleh dikata semua asal kita mentargetkan genetik itu saliva bisa menunjukkan semuanya. Itu kira-kira dok ya. Tapi itulah perlu usaha dan ya kemauan keras untuk itu. Itu kira-kira dok. Maaf kalau ada yang kurang Yes. ingat. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Dokter Syafruddin, terima kasih Dokter Salah. Kita punya satu penanya terakhir mungkin ya karena waktunya sudah habis. Kita ada Dokter Yasinta. Dokter Yasinta ini penelitiannya mengenai OSCC nih, Oh ya, Dokter. Dan mengenai kebetulan. epigenetik ya Dokter Yasinta ya, Ya. silakan. Ya. Selamat siang Prof. Dengan Selamat saya siang, Yasinta Mas dari Reza. Residen Udah Mulut Unpad dok. Izin Iya, bertanya ya, silakan. untuk OSC ya betul. Izin Prof untuk OSCC. Saya meneliti mengenai metilasi DNA. Oh ya, Jurnal yang saya baca itu sempat ada pernyataan bahwa OSCC itu mengalami perubahan metilasi dan ada hipermetilasi di DNA dan hipermetilasi di gen dan hipometilasi di DNA, Prof. ya. Izin arahan, apakah memang selalu demikian? Apakah ada perubahan eh, terkait dengan metilasinya? Apakah di DNA terjadi hipermetilasi juga bisa, ataupun di bagian gen terjadi hipometilasi juga bisa? Izin pertanyaan yang kedua terkait dengan hipo dan hipermetilasi, tata laksana rencana terapi ke depan, apakah bisa diberikan pemberian vitamin C untuk hipermetilasi dan vitamin D untuk hipometilasi, Bro? Oh, ya. Oke, makasih banyak ya, Nun ya. Yang coba saja nomor 1 dulu ya. Hipermetilasi, hypometilasi memang dari dulu memang isu sudah lama sekali ya. Misalnya, boleh tahu jin apa yang ditembak buat yang kena metilasi, Dr. Yasin tuh? Yang lagi difokuskan jin apa yang ada metilasi? Apakah pasti ada jin-jin tertentu kan yang targetnya kan? Misalnya P16, KP atau apa? Ada jin tertentu yang ditarget metilasinya? Ada Prof, izin dengan salah satu di Regio 3 UTR, Prof. Oh gitu. Itu masuk hotspot bukan tuh? Masuk hotspot methylation bukan? Termasuk di homebox gen apa, Prof? Nah, saya maksud saya masuk hotspot nggak? Hotspot yang sering mengalami metilasi nggak? Dia itu kalau dari publikasi itu.
Tidak disebutkan sih Prof. Izin nanti Ya, dicari tahu. oke. Gini, yang biasa kalau saya baca, biasanya tuh banyak kan arah metilasi ya, hypermethylation sering sekali terjadi. Daripada hypo ini masih agak kurang jumlah publikasinya ya. Bukan berarti punya publikasi, bukan berarti tidak ada. Mungkin karena nggak dilaporkan bisa jadi ya. Nah, itu. Eh, itulah yang terjadi pada kanker kan. Sebetulnya yang bukan hanya pada kita harus awas ini yang sering orang peneliti itu setelah terlewat. Biasanya kita fokus pada mutasi-mutasi tadi ya. Yang kayak gini bukan yang apa namanya ini modifikasi ya. Ini pada epigenetik ini sering kelewatan. Ini baru metilasi ya, belum phosphorylation, belum simulation, belum yang lain kan. Nah, tapi sekarang ini kalau orang kanker kebanyakan pas baca artinya tuh metilasi, banyak kan hypermetilasi. Jadi, tapi kalau dua-duanya diteliti ini cukup lumayan berat juga ya. Mungkin data ini harus fokus mana yang mau diteliti banyak. Jadi mungkin karena kita harus mencari novelty-nya kan. Nah, kalau hyper ada hypo. Kita tanya hotspot area bukan. Kalau hotspot area artinya sering terjadi metilasi. Nah, kita lihat ini diperiksa pada populasi orang mana. Nah, mungkin buat kita novelty-nya kita bisa pada populasi kita. Kalau nggak pada spot-spot lain yang memang belum dilaporkan. Kalau nggak kita bandingkan dengan hipometilasinya tadi ya. Apakah pada area ini overlap nggak antara hipometilasi dan hypermethylation ya. Tapi jadi saya rasa ya, kalau dilakukan dua-duanya, saya khawatir tuh nanti cukup berat panjang ceritanya ya. Boleh tahu periksa metilasinya pakai apa? Pakai teknik apa nanti rencananya? Ini dengan PRC, PRC, ya. Kemudian dilanjutkan dengan viral sequencing, Prof. PCR, kemudian Ya, dilanjutkan dengan viral pakai sequencing. para sequencing ini agak menantang ya, gitu ya. Mainan suhu kan, karena buat pemecah metilasinya tuh kan agak menantang ya. Nah, itu dia. Jadi kalau saya boleh sarankan, fokus satu aja ya. Either hypo atau hyper ya. Tapi kalau bisa menambahkan data hypometrician itu bagus sekali. Karena nggak jalan dilaporkan itu ya. Nah, kalau saya jangan apa satu fokusnya methylation itu bukan pada ya pada geomeobox tadi ya, pada area lain ya. Seperti P53 ada methylation juga, P16 ada methylation juga ya. Kebanyakan sih dilaporkan di P16 kebanyakan methylation. Nggak tahu kenapa. Yang kedua, nah ini minta maaf saya nggak bisa jawab karena itu udah arah metabolomiknya vitamin C. Cuma saya pernah sedikit baca memang vitamin C memang dia berhubungan erat dengan methylation. Ya. Dari semua uh, uh, epigenetik ini, methylation ini salah satu seperti saya sebutkan tadi salah satu kambing hitam ya, methylation ya. Ya. Jadi mengganggu proses uh, transcription daripada sebuah gene. Nah, emang sudah diketahui memang vitamin C memang dia ini bermanfaat untuk menjaga methylation itu. Nah, cuma nanti yang mau dipakai ini modelnya model pasien atau model binatang nih kalau boleh tahu saya. Ya, rencananya dengan blok parafin, Prof. Oh, jadi nanti variabelnya banyak ya nanti ya. Ini berarti pasiennya sudah diketahui nanti saya nanti gimana caranya apakah diketahui pasiennya mengkonsumsi vitamin C atau enggak itu. Jadi untuk metilasi saja itu udah cukup, saya rasa cukup rumit juga itu untuk dijelaskan ya metilasi saja. Dan rencana nanti Dokter Yasinta mau melanjutkan dengan apa ini? Dengan hubungan dengan vitamin C atau apa? Pasiennya dicek dulu nggak? Ya konsumsi vitamin C-nya Nanti atau terkait dengan kebiasaan pokoknya, Prof. oh gitu. Ya. Itu variabelnya berarti apakah sudah pernah ada eksperimen in vivo-nya sebelumnya tuh yang membantu ke arah situ? In vitro in Sebelumnya vivo-nya sudah diteliti tentang ya metilasi DNA hoxa 13 UTR dengan vitamin C pada OSCC. Pada ya. OSCC tanpa diketahui tanpa tujuannya untuk hanya mengetahui metilasi, tapi pada pasien dengan tanpa kebiasaan merokoknya itu tidak disertakan, Prof. Jadi Oh saya merokok ya, melanjutkan dengan kebiasaan. merokok ya. Hubungan dengan vitamin C ya, merokok ya. Ya, gitu. Oh ya merokok. Merokok biasa merokok dengan tobacco chewing gitu. Apa namanya betel chip, betel chewing biasanya itu. Memang itu hubungan, memang sudah banyak sekali hubungan antara tobacco dengan betel nut chewing tuh dengan methylation memang banyak sekali dari India biasanya tuh Pak itu. Kalau emang harus itu boleh coba ya, udah ada buktinya. Tapi saya rasa untuk methylation itu masih lumayan perlu ditambah lagi datanya. Kalau hypomethylation gimana?
Yang hypometralisnya sudah apa? Ya, ada kira-kira prospek ke sananya kira-kira gimana itu? Datanya kebetulan kurang itu kalau nggak salah. Oh iya, izin kemarin dari jurnal acuannya tentang hipo atau hipermetilasinya sendiri ditentukan oleh peneliti Prof. Jadi berdasarkan MEN atau rata-rata hasil dari total sampling nanti ditentukan apakah hipo ataupun hiper. Iya, iya. Apapun nanti itu yang penting sekali ya. Ini juga untuk apa? Untuk database kita juga ya. Apapun data didapat ya, terus pun negatif nggak ketemu, masih data juga itu, masih ada masih data juga karena ya kadang apalagi mainan pyrosequencing gitu ya, kita harus waspada juga ya sebelum kita mulai pyrosequencing itu pastikan metodenya itu tepat sekali karena sering nanti kita tidak bisa mendeteksi metilasi ya, maka itu kalau metode sequencingnya sequencing pula PCR ya PCR ya itu nggak akurat, pastikan dulu itu. Tapi yang jelas saya sangat encourage sekali dengan mutation karena kebanyakan kita fokusnya karena mutation. Tapi kalau boleh kalau kita bisa menemukan arah hypomethylation lebih baik lagi karena kita masih kekurangan data ke arah situ. Minta maaf yang nomor 2 saya nggak tahu bisa jawab. Baik, Prof. Baik, terima kasih Dokter Yasinta. Menarik sekali ya. Saya yakin pasti masih banyak sekali pertanyaan yang ingin ditanyakan, tetapi sayang sekali waktunya saya rasa sudah habis. So, thank you very much. I think that the conclusion for today's lecture is that saliva with its advantages of its collection, yang mudah diperiksa, kemudian minimal invasiveness and potential for large-scale screening. Saliva is an emerging promising substrate for non-invasive biomedical research. So thank you very much, Dr. Salahuddin Jauhari Arif Ikhwan, DDS PhD, for joining us today. Very much appreciated. And also for all of the audience, thank you very much for being a wonderful participant during this session. Hopefully we can see you again real soon. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.